triển, ăn cắp bất kiên đan của con, lại sai thổ hành tôn trộm lấy ngũ dân đài. Đệ tử tìm hắn hỏi ngọn nguồn, đã bị Khương Tử Nha dùng đôi thần đả thương, còn bị Cù Lưu Tôn dùng khổn tiên thần trói đệ tử lại. Sư phụ, lần này Khương Tử Nha hành động không có gì quá đáng, chỉ trói nhất khí sư đệ rồi nhốt dưới nhai tử chi của Bích Du Cung, chứ không giết chết một đệ tử nào ở Bích Du Cung. Sư tỷ à, không đâu, không phải. Sư tỷ sai rồi. Khương Tử Nha sau khi bắt được sư đệ đã sai người kiếm chém, búa đập, quả thiêu, nhưng mà không làm gì được, nên mới nhốt sư đệ vào trong cái lồng sắt này, nhận chìm cái biển Bắc Hải. Nhất khí, người bị nhận chìm với biển Bắc Hải, sao về được tới Bích Dân Cung đây? Mai là đệ tử năm xưa có khổ luyện động thuật ngũ hành của sư phụ, mượn thủy độn trốn về nhai tử chi, nhưng mà khổn tiên thần của Cù Lưu Tôn quá lợi hại. Đệ tử xin sư phụ mở lòng từ bi, cởi dây trói tinh mình của đệ tử giùm. Đệ tử cảm ơn sư phụ cứu mạng. Người của Ngọc Hư Môn thật sự là quá hoang đường. Người của Ngọc Hư Môn thiệt là vô cùng thiệt. Đệ tử chúc sư phụ vạn thọ vô cương. Ê, đứng dậy. Thân công báo, ngươi từ đâu tới đây? Không giấu sư phụ, đệ tử Kỳ Linh khai cùng Ngọc Hư Cung Lương Sơn mà tới. Ê, người tới đó để làm gì? Con không phải là con muốn tới chỗ đó. Nói ra thiệt mất mặt sư phụ, con bị Cù Lưu Tôn dùng dây trói tiền bắt đi. Lại là Cù Lưu Tôn, sao hắn lại bắt ngươi? Thì cũng vì bọn họ khinh miệt Bích Vô Cùng của sư phụ, đệ tử không phục, xảy ra xung đột với Khương Tử Nha. Nhị sư bá Nguyên Thủy Thuyền Tôn binh vực cho hắn, sai Cù Lưu Tôn bắt đi con. Lại mắc mớ gì tới nhị sư bá của ngươi? Sư phụ, Khương Tử Nha bị tổn binh hào tướng ở Hoàng Dài Mộng, bị đại bại dưới tay của Quả Linh Thánh Mẫu, rồi chửi bới sư phụ, nói sư phụ cố tình cho Quả Linh Thánh Mẫu sai khiến bà xuống chống chọi lại với Ngọc Hư Cung, chống chọi với Hồng Hoa Lão Tổ và chống chọi với Nữ Hoa Nương Nương. Thiệt là hoang đường. Khương Tử Nha này thiệt là đáng ghét. Hắn đã giết Quả Linh. Khi trả về Kim Hà Quan, ta mới biết được chuyện này. Vừa rồi sư phụ còn nói là Quả Linh tự chuốc lấy. Tình Khương Tử Nha thuộc gia sư điệp mà dám bịa chuyện nói xấu sư phụ, đúng là đại nghịch bất đạo. Thân công sư đệ, Khương Tử Nha làm sao chửi mắng sư phụ, ngươi kể sự tập coi. Thì khó nghe lắm, đừng có kể ha. Khương thượng lâu nay nhân hậu thật thà. Ôn lương cung kiệm, chưa hề nghe hắn chửi người. Chuyện này sư phụ không tin. Sư phụ nói là Khương thượng trước kia, Khương thượng bây giờ có sư tổ Hồng Hoàng chống lưng và được nhị sư bá Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng túng. Hắn làm Phật dữ lắm, toàn là thứ tiểu nhân đắc ý không à, đâu còn để sư thúc hay sư phụ ở trong mắt nữa. Hắn làm sao chửi mắng sư phụ đây? Đệ tử không dám nói. Người cứ nói đi, sư phụ không trách ngươi. Hắn chửi sư phụ nham hiểm xảo quyệt, lưỡng diện tam đao, ủ khoát đạo bào, thật ra là thứ yêu ma thịt người không nhã xương. Khương thượng đáng ghét đó còn nói là Bích Du Công tầm bậy tầm bạ, phủ long mọc sừng, không có độ nào tốt hết, người nào cũng là súc sanh đó. Thiệt là hoang đường mà. Đệ tử vì tôn nghiêm của sư phụ và duy trì tôn nghiêm của sư môn đã lý luận với Khương thượng và còn đánh nhau với hắn nữa. Ai ngờ Cù Lưu Tô không hỏi trời trăng gì hết, lấy giày trói còn lại, giải tới Kỳ Lân nhà của cung Ngọc Hư đi gặp nhị sư bá Nguyên Thủy Thiên Tôn. Rồi ngươi làm thế nào trở về?
Đệ tử chỉ còn cách thề độc với ông trời. Nhị sư bá mới chịu thả con về. Thiệt đúng là hiếp đáp người quá mà. Khương Tử Nha, Quảng Thành Tử, Cự Lưu Tôn, những đệ tử Ngọc Hư này thiệt đúng là ý thế hiếp người. Thôi bộ, nếu không trừng trị họ trước thì họ sẽ càng ngày vô pháp vô thiên. Sư phụ hành thủ cho đệ tử, không thể nhìn vô cái đấy là làm thật. Đây là đứng dậy, tất cả đứng dậy. Tụi con đều thấy hoàn hồn, không biết kẻ chết kế thứ lại, xin sư phụ làm chủ. Nhật khí, Có đệ tử. sư phụ cho người một bảo, người bắt Cự Lưu Tôn về đây cho ta, nhưng mà không được đả thương hắn, sỉ nhục hắn, để ta đem hắn tới Hồng Quân lão tổ để xét xử phải trái. Dạ. Sư phụ, đệ tử chỉ đi theo đại sư huynh cùng chung bắt Khương Thượng về đây để sư phụ giải hắn đi gặp sư tổ, xét lý cùng hắn. Sau đó để đệ tử Bích Du cùng chúng ta không bị người của Ngọc Hư cùng khi dễ nữa. Người có thể bắt cái Lưu Tôn thì cũng có thể bắt luôn Khương Thượng mà. Nhị sư bá có thể trực tiếp dạy đời xử trí Thần Công Báo, còn sư phụ sao lại không trực tiếp xử trí Cự Lưu Tôn với Khương Tử Nha? Thôi được, Thần Công Báo, người hãy theo Nhất Khí tới Châu Dinh đi bắt Khương Tử Nha và Cự Lưu Tôn, nhưng phải nhớ đừng gây hại tới tính mạng của họ. Đệ tử tuân lệnh. A teardown of the Samsung Galaxy camera. It's coming up right here on a teardown of the Samsung. Hi there, Adam here. Now, not too long ago, I started doing something confusing because a lot of people didn't understand what an XDA unboxing was. So, confusing because a lot of people didn't understand. And we can turn this right back off. Now we can remove the battery and the SD card. And let's take out these screws. We have a hidden screw right here, which we can remove the cover with a needle, as well as a hidden screw right here, here, here. Here, and now we can finish removing the screws. One more hidden screw here. And let's just take another look around for extra screws. And I believe that's all of them. So we're going to start with a guitar pick to separate the front from the back, and then we'll move to a case opener tool.
And this edge right here, as you can see, it And this edge right here, as you can see, it has these additional little hooks right there, so it is a little bit more difficult to get. And this edge right here, as you can see, it has these additional hooks right there, so it is a little bit more difficult to get off than the bottom side is, which does not have those hooks. We'll remove this tape here and here. And now we can disconnect the camera and the controller. Now we can remove 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 screws to separate the board from the chassis. Now we can disconnect the power button, the microphone, and the controls. Now the board should just lift out at this point. Now let's go ahead and remove this shielding here. And here's a close-up of the board for you guys. Now of course we're not going to delve into the camera parts. The reason being is that there's Now we can disconnect the power button, the 7 screws to separate the board from the chassis. And now we can disconnect the camera and the controller. Bottom side is, which does not have those hooks. We'll remove this tape here and here. And now we can disconnect the camera and the controller. Now we can remove 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 screws to separate the board from the chassis. Now we can disconnect the power button, the microphone, and the controls. Now the board should just lift out at this point. Now let's go ahead and remove this shielding here. And here's a close-up of the board for you guys. Now of course we're not going to delve into the camera parts. The reason being is that there's sensitive optics in there. And as soon as you begin exposing these optics to dust, they'll never quite work the same again. It should only be done in a clean room, which this is somewhat clean, but it's not clean enough to take apart optics. Here is the LCD display. Now, this LCD display, along with this, basically makes up a standard Galaxy S3, approximate to the i9300. This is the Exynos processor, of course, and it is using a package-on-package design. Let's see if we can look closely at this. Alright, so here you can see this is the Exynos chip, and there's several resistors around this chip, and each of these resistors is about the size of a needle. I believe these resistors right here, right below the needle, are the XOM resistors, and these resistors control the boot mode of the device. Now, my goal for a future hack will be to get this device to boot off of SD card, and that will enable you to load Odin mode, which will then be able to flash the device with firmware. So that's a project coming up soon. As usual, Samsung's build quality is very good, and you can see here there are impact zones around all the corners of the device, which keep the device from misshaping upon an impact and keeps components from popping off. However, this back panel on the device is made of a very sturdy aluminum, so I don't believe that this board will actually receive any impact. As you can see, the flex cable usage is very minimized in this device. This camera here has some motors and moving pieces in it, which may or may not cause the device to flex. And so I would say this use of flex cable here is very appropriate in this condition. The rest of the cables are all a high-grade connector, as you can see there. They've used these high-grade connectors across the board to connect to the peripheral devices which this device uses. The system on chip is using a package-on-package design with the Exynos on top. I'm not sure what chip is below the Exynos chip.
And this would appear to be the eMMC, if I'm not mistaken. There's a connection here for hooking up to an external antenna. However, it ends up being right around the area where the lanyard is connected on the device. So I don't know how practical that is, but it is an option if you're looking to hack a little bit more signal out of the device. Now, being that this is an Exynos 4412 device, I would expect to be able to hook up a 416 ohm resistor between pins 4 and 5 on the USB port and be able to get UART from the data plus and data minus pins. Also, I would expect to find somewhere on this board there will be UART output at a lower level coming directly from the processor before the USB chip is initialized. So I'll be looking for that sometime in the future. Alright, so while I was reassembling this device, first off, a couple of notes. This device is pretty darn difficult to get back together. All the tolerances are very small, and the alignment just has to be just right for everything to go in. These connections right here were pretty tricky. Now, the other thing I wanted to note is there's a spare connector right here, which typically on Samsung devices would be the JTAG port. However, we already know that JTAG is locked down on this device, so this port right here will likely be useful for UART as well. We'll take a look at that sometime in the future. I have to say, this camera is kind of difficult to get assembled back properly. There was a lot of little pieces and parts and a lot of extra screws, so I wouldn't try this at home. However, I would like to note that this device is pretty darn well built, but of course that's expected from Samsung. Got any cool hacks you'd like to see featured on this show? Use hashtag HackOn. Don't forget to subscribe to this YouTube channel and add me to your circles on Google+. Go to plus.adamoutley.com. Until next time, hack on. Hả? Về luôn đi. Áo vào. Nhưng mà con này lại tét mẹ rồi, điên thế. Sao? Động với con này lại bị tét. Thôi khó nào. Làm nào để cho ra được bây giờ. A teardown of the Samsung. Thế mình thể Viettel 500 rồi. Tôi 500 thì to nhất là 100 rồi. Bao nhiêu? To nhất là kiểu 100, nếu có 500 thì chỉ là 100. Rất quan trọng. Đâu sẽ ra cái đó. Bây giờ lấy cái mỏ nhiệt ấy, để dúi nó đi thôi, vì nó là nhựa chắc là hy sinh nó đâu phải giãn ra để Bây giờ phải tháo con nắm bằng cái gì? ấn lên cho nó tròn tròn. Còn là đưa Đây cái số này phải lên thì móp đó nhé. đây có mỗi cái này Là nó cong à? Méo thế là nó không cái nó không vào được nữa. mình ép đây cũng được mà. Điều tháo bên đây là ép Được thì đã được từ lâu. Hòn thì được nữa. Điên rồi.
tự động thì mình làm sao mình kéo được đúng không? Thế thì làm sao mình biết được là nó vào được lúc bật máy là nó không vào được đúng Nó không? đứng nhìn như này mà. Bình thường là nó phải coi vào, Ừ, coi vào tận trong đúng không? co vào cái này bóng vào là Nhưng bây giờ bật mặc định là nó như này là nó không làm